Bila shaka mahojiano na mazungumzo kuntu ndani ya studio zetu. Tuko naye mheshimiwa Caleb Amisi, mbunge wa Sabaoti kule. Karibu sana muheshi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Asante sana. Karibu tena. Good to see you once again mheshimiwa Caleb. Asante. Imekuwa months hivi. Imekuwa muda. Imekuwa muda lakini tuko sasa. Yeah. Na nafikiri kwa huo muda ambao umekuwa hapa mheshimiwa, unaona vile mambo yanavyoenda katika taifa la Kenya. Tunaenda sawa, sio? Mambo yanaenda segemnege. Hapana. Kwa nini unasema hivyo segemnege? Mambo yameenda kombo. Kwa nini unasema dereva amepoteza barabara? Na kondakta amekuwa mwendazimu kidogo. Ala. Sasa tuko hatarini. Lazima ukuwe na sababu ya kusema hayo. Wakenya wako na sababu, sio mimi. Okay. Wakenya wako na sababu. Kila mahali ukienda kuna mtu anakuambia nchi iko sawa. Wale walimpigia kura, wale hawakumpigia kura, wote wanalia. Okay. Tukitozwa ushuru ambayo imepita kiwango, Wakenya wote wanaumia. Na kuna nchi dunia ambayo imeweza kunawiri kwa kutoza ushuru. Kuna mtu mmoja, I think alikuwa Winston Churchill, ambaye alisema you cannot tax a nation to prosperity. Okay. Huwezi toa ushuru kwa wananchi alafu kadhani nchi itaendelea. Lakini lazima tulipe madeni. Tutalipa haya madeni na nini? Kulipa madeni. Na sisi tuliyaleta, the previous regime ndo ilifanya hivyo. At least that is what this government is saying. Hiyo ni kudanganya wa Kenya. Hakuna deni unapewa kabla mwenye kupea deni kuhakikisha kwamba uko na uwezo wa kulipa. Okay. Ukienda benki leo uulize loan, wataangalia payslip yako. Waone wewe uko na uwezo wa kulipa hii deni hadi mwisho wa kazi yako. Kwa hivyo wale ambao walipea Kenya deni waliangalia uwezo wa Kenya kulipa kwa muda fulani. Okay. Na ndio wakasema we've weighed against all odds. Na wanaangalia both whether the economy is doing well, worse, and the best case scenario. Okay. So the worst case scenario we are in, bado hiyo loan walijua tunaweza lipa. Otherwise hatungepewa. World Bank wako na statistics and developmental statistics za kila nchi. Okay. Na nchi zote zinatumia zile takwimu za World Bank as a basis of loaning countries. So kuegemea kwamba ni juu ya loan, hiyo ni utapeli na ukora ya mchana kwa Wakenya. Tulipewa loan, tukajua it is across generation. Kukitengeneza barabara leo expressway, hata vituku wetu watatumia hiyo barabara. So kwa hivyo wacha wawe pia na njia moja ku-appreciate na kulipia. Okay. So we do across generation. Okay. Kwamba hii barabara ya expressway italipwa na vituku. Ile jambo kubwa ni kwamba watu ambao wanachukua loan ama wako katika nafasi ya kuweza kujadili na baadaye kuwekeza hizi fedha ambazo zimetoka nchi, wana ufisadi kidogo. Kwamba kama expressway ilitumika kiwango fulani, unapata wame-exaggerate. So unapata loan tunachukua, lakini hizo loan hazitusaidii kwa sababu watu wanaweka wizi ndani. Okay. Wanaweka bei yao. Na baadaye ukichukua loan hata iwe kiwango gani, na ujue unaenda kufanyia kitu ya maana, itazaa, it will activate the economy. Yes. Hata nchi za Amerika, nchi za Britain, utapata Amerika iko na loan kubwa kuliko hata budget ya Kenya. Alright. Iko na Britain, unapata tena iko na loan. Japan, they borrow each other. Chinese, they borrow each other. But the difference is wanatumia vizuri, na ndio sasa baadaye pesa zinarudi na zinaendeleza uchumi. Lakini hapa tunachukua loan, tunaiba. Okay. Sasa hapo ndo kuna matatizo. Alright, ulisikia interview ya president? Sikusikiza kwa sababu nilijua is another chance ya kudanganya wa Kenya. Mimi kusikiza uongo. So you are calling the president a liar, mheshimiwa Caleb? Amekuwa kidanganya. So he's a liar. Mimi amekuwa kidanganya wa Kenya kila uchao. Wa Kenya wanaamuka wanaona uongo. Wanaamuka wanalala uongo. Wanalala sapa uongo. Asubuhi breakfast uongo. Lunch
una uongo. Hata dessert ile ya jioni baada ya kukula unaongeza kidogo soup ama kidogo fruits kidogo ama itakuwa ni kakeki kidogo ama kakeki bado ni uongo jameni. Mimi siwezi kaa hapo kwa TV na msikiza, siwezi kabisa. But is your president? Ni sawa, ni hatujakataa, ni rais. Ni lazima nchi iwe na rais. Okay. Lakini ni lazima pia rais awe anajua kuwa rais sio mwisho wa dunia. Okay. Kuna watu wamekuwa marais tangu hata yeye kuzaliwa. Tumekuwa na Joseph Stalin wa Russia. Tumekuwa na Napoleon Bonaparte. Tumekuwa na Nikita Khrushchev. Tungekuwa na Woodrow Wilson wa US. Na wote wamefanya kazi yao na wakaenda. Okay. So kuwa rais sio jambo la kwanza hii Kenya. Ile kitu ya muhimu ni kwamba what kind of president were you? Okay. What will people remember you? Wakati watoto wetu watakuwa nasoma historia wanapita wanapata hapo kulikuwa na Jomo Kenyatta, wanasema alipigania ukombozi wa nchi, alifungwa kule Kapenguria. Okay. Wanapita Moi, wananyamaza kidogo. Okay. Wanaona hapo maziwa ya Nyayo, hawaelewi ilikuwa ni ya nini. Wanapita hapo wanaona Mwai Kibaki, wanaona mabarabara, economy ili change, vision 2030. Wanaweka tiki. Wanakuja kwa Uhuru Kenyatta, wanaona aliendeleza ile mipango ya Kibaki. Sasa at least aliendeza, akakata kwa na yake, lakini aliendeleza. Okay. Wanaweka tiki nusu. Wanakuja kwa William Ruto, wananyamaza. Hawezi kunyamaza manake it's just 1 year, Mheshimiwa Caleb, mwaka mmoja peke yake. You must have tuko a na plan. Miaka minne you must have a plan. The plan is there. Na amesema the plan ya Dr. William Ruto, Mheshimiwa Caleb. Naam. Mimi hata kama mbunge tu, mbunge ambaye hana mamlaka mingi, hana fedha mingi. Ukienda Saboti watu wanakuambia tumepata basari. Tulirudisha huyu kijana kwa sababu aliingia kila sehemu ya vile zote mwenyewe. Okay. Anaangalia wale wajiwezi, anapeana basari. Na pia sasa hivi tuko na mpango ya kupeana basari. Kuna matunda na kuna pia yale umepanga. Okay. Ukienda utaona shule zimejengwa na kuambia hatujaiona shule imejengwa Saboti tangu kuzaliwa kwa Saboti. Hii ndio mara ya kwanza tunaona kila shule imeandikwa Caleb Amisi. Unaingia kwa barabara wanakuambia hii ndio mara ya kwanza Kisawai Pango inapitika. Mbona hizo shule umezitaja jina lako Mheshimiwa Caleb Amisi? Majina zao? Umezitaja si jina lako? Jina moja tu ndio imeandikwa Caleb Amisi Center. Hiyo ni kama model. Okay. ya shule ambayo tumejenga. Mingi ni shule ambazo zimekuwa. Okay. Lakini tumeweza kuziweka katika standard ambayo inaweza. Sasa hii ukienda huko watoto wanafurahia, walimu wanafurahia, na pia principals hawana stress. Yeah. Those are now tangible things you can tell Kenya. Lakini wezi ningeenda kwa wanasaboti niwaambie bottom down, bottom up. Na hakuna kitu wanaweza kuona. Tulipewa Hustler Fund juzi, ilikuwa tunafanya anniversary na the testimonies were there that guys have taken this money and development wamejiendeleza. Mheshimiwa Caleb, tusikuje tuka fall into these traps. Okay. Kila inchi iko na development record. How a nation can develop. Okay. There are 10 or more ways. I don't have time. Even one of their ways is what is called the flying geese. Okay. You know goose, you know how goose travel. Yeah. Unaonanga wakienda zikienda hivi unapata moja natangulia, zingine zinaifata. Na hiyo yenye natangulia inaweza choka, ile inaifata inachukua ushukani. That flying geese model was by the Asian countries. Okay. The Singapore, the Thailand, Indonesia, Philippines. Zilikuwa kama vile tuko hivi. Lakini unapata kama vile Japan inaendelea, ikienda sana unapata the cost of labor inaenda ikikuwa high. Sasa Japan ina set their companies
in Thailand or in Philippines. Sasa unapata vijana wanapata kazi kupitia kwa hiyo foreign direct foreign investments. Alright. Haya, tukakuwa na wengine kama America. That is the technology and that has been there for a long time. China, they also took advantage of development of Europe. Alright. Na wakachukua napata Mercedes ambayo it is based in German, inatengenezewa China because of cheap labor. Okay. So the Chinese take advantage. All the youth population bulge is no longer there because wale wa Chinese wengi walikuwa ndani ya hizo industrial companies. But in the process they borrowed the technology. Eventually they surpass the whole world. So every nation has a development path. Okay. Kwamba tutaendelea aje. Hii ya kusema utapea watu pesa na kurudisha, that is not a development path, ndugu. Hiyo ni kama ile mkanda ya wamama ya kuenda merry-go-round. You can't develop a nation by merry-go-round. Okay. So the question is, where will you get the money to give? You first of all, you must get the money. Okay. So the question is, how do you get the money? You don't get the money from people's pocket and they return to them and they give you back and return to them and you say this is development. It is not. Okay. It is politics. Okay. So you must know the difference between development and the politics. Okay. What is doing, it is what women groups are supposed to do, not a government in the international. So you're calling Hustler Fund, hiyo ni chama tu. Hiyo ni kama chama. Hiyo ni kama chama, watu wanafanya vyama hivyo pole pole, but a serious government must have a development record. Na inafaa waangalie hii nchi Kenya haina natural resources. We don't have the advantage of technological advancement. We can't compete with the US and the rest because of technology. Our education sector, yes, is doing well. What can we improve in Thailand, or say Taiwan? Taiwan don't have natural resources. They don't have the minerals. But why is he growing at a supersonic speed? It invested in education, science and technology. All right. Okay. Sasa unapata the educated citizens are able to spur economic development and they're able to go elsewhere. They're able to bring back foreign direct investments. And also the local industries, agriculture. Unapata they are mechanized. So if it's rice, it is large scale rice growing and all that. The farmers are given incentives. So that they can plow back what they get. Okay. So there is a development record. But amesema just give me time. Everything is going to be okay, Mheshimiwa Caleb. It is not a miracle. Just give me time. You have to share, Because when you want to tulirithi serikali ambayo it was actually on its knees. So give me time. Tipatieni muda. Kila kitu kitakuwa sawa, Mheshimiwa Caleb. Ni sawa kupewa muda. In fact, si ati asiitishe muda. Okay. Muda ako nayo. He has 5 years. Yeah. Si ati tumemnyang'anya hiyo muda. Ako nayo tu hiyo muda. Ile kitu nafaa seme, for this 1 year I've been able to do this and this. Right. For this coming year naenda kufanya hii na hii. Hii mwaka ya 2014 no ama 2024 ama 2025 up to 27 itakuwa na hii na hii. This is our development. That's why ulisikia Kibaki alisema tutamaliza hii Thika Road, tuanzishe expressway, tuanzishe railway kwenda Mombasa. Those are Kibaki's blueprint. So he needs to have a blueprint. You can't just be shouting tupe muda. Serikali ilifanya vibaya. You see, even me, I took over from a leadership that was not very productive to the people. Okay. I never mentioned even the former MP anywhere. I've never mentioned them by name anywhere. Okay. I took it and they took over. Okay. So you should. The reason why maybe people gave you that vote is because maybe they didn't have faith in the previous government. So they didn't give you the vote for again to come and complain. They already complained enough by giving you the vote. Now you take off. Sasa huyu you are a good politician, yes, but is that what the country needs now? Okay. The country does not need a good politician. It needs a development leader. Okay. Siasa tumemaliza.
Would it have been any better if your principal in Azimio Raila Odinga would have won? Ingekuwa any better, Mheshimiwa Caleb? Definitely. Look at his history. Wakati alikuwa energy minister, angalia yale mambo alifanya. Angalia mambo akiwa roads. All the bypasses we now pride ourselves in. Be it Southern Bypass, Eastern Bypass, all the bypasses in Nairobi that has now made it ease of traffic was designed by Raila Odinga. If it is a lie, please tell us who did it. In fact, he went into trouble with so many business people in town because of destroying and just making sure that people who had built on road reserves, their buildings were brought down. He had troubles with business people in town. And you can see his reform history. He's a person who has stood up for Kenya when Kenya needed change. He stood up for the new constitution. He's a person who believes that these things must be done the right way. He won an election against Kibaki, and the country was to break down. But he said, for the sake of the nation, let me be the prime minister. The current president didn't want that. He needed us to crack so that the country goes back to an election. So this is a person who has demonstrated he loves the country. He can. When they say when need come, he is a person who can sacrifice himself for the sake of the nation, and he has demonstrated through reforms, be it devolution. Right now, we pride ourselves in a devolved, government. Do you know the person behind it? Are people happy about devolution? Yes. So that means he's a person who has an idea of where the country needs to be. For that reason, then I say Raila could have been a better president. Angekuwa rais bora Raila Odinga. Angekuwa rais bora because he's a person who could have left a legacy. His pride is about legacy. Kulingana na Mheshimiwa Caleb. So many people have seen his record. You may not just like him because of his tribe. You may not like him because he's a mzee. There are so many reasons people don't like people. But the history is there. When you ask people who don't vote for him, they say mzee mmoja amefanya kazi lakini amechoka aende nyumbani. So the reason why they are denying him a vote is because ni mzee ama amechoka ama amekuwa sana. But nobody will deny that he has done a lot for this country. All right. Wacha tuzungumze na mwananchi wa Sabaoti pale, Mheshimiwa Caleb. Na juzi niliwasikia katika bunge la kitaifa mlikuwa mnalia kuhusiana na CDF. Pesa imetumwa? Pesa bado, na pia mwaka iliyopita tulikuwa na tatizo la pesa kufika kama muda imeyoyoma. Na hiyo ni hatari sana. Wanafunzi Januari wanafaa warudi shuleni, na sisi unajua mipango zetu sana our legacies on education. So it hurts us. Most people who take education at heart. Mimi mwenyewe watu wengi wanajua historia yangu. I'm where I am because of education. Kweli, very true. Briefly, mimi mzazi baba alikufa kabla sijazaliwa. 2 months before I was born. Na mama akatoweka nikiwa 9 months. Sasa mimi mwenyewe sijaona wazazi. Ukalelewa wapi? Nimelelewa na shosho, grandmother. Ambaye alitoweka baadaye nikiwa university at least. So mimi nimeenda primary from 1 up to, from class 1 up to 8, na nikakuwa the best student in Western region. Na nikasaidiwa kusoma Starehe. Nilienda Starehe na padlock peke yake. Padlock hivi. Viatu zangu za kwanza nimevalia Starehe. Sasa hivi naongea na wewe kama mbunge wa Starehe wa Sabaoti. Somani. Hiyo Starehe imekuwa kwa kichwa changu sana. Si ni kawaida watu wa Starehe na watu wa Alliance. Tunapenda hizo. Mnapenda watu wa Starehe na Alliance. I went to Starehe boys. I went to Alliance. But Alliance is even worse. Starehe Alliance is even worse. Alliance they'll bore you with that school. Yeah, but it's pride of they'll bore you with that school. Yeah. So but unaona sasa kama sio elimu singekuwa mbunge wa Sabaoti. So after Starehe, of course nikaenda University of Nairobi, nimefanya Bachelor of Commerce.
nimefanya Standard Chartered Bank, nimeenda Standard City Bank. Unaona, nikarudi nikiwa very young kutafuta kiti. In fact 2013 wakati nilitafuta kiti, sikuwa kama a contestant. Walikuwa na hesabu 9 aspirants, alafu wanasema there is also another toddler walking around. So I was not an aspirant, I was a toddler walking around. 2013. So the audacity I had to go and vie for MP, it was on another level. But 2017 I made it, 2022 second term, and I thank God. And inshallah 2027. Ama you're going for the governor? Hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu na mambo ya wananchi. Yale watanipa, yale wataniambia niende, nitaenda. So I'm always ready. Pesa haijaingia bado ya CDF. bado. Pesa bado. And it is now what pains us, because we know our history, that if it were not for education, we'll not be where we are. And we know a young man, a young woman is somewhere waiting also to benefit the same route that Kala benefited. And they have an advantage of having an MP who has faced life to the lowest point. He understands the lowest common mwananchi. They have a chance. Why are you denying them this chance to make use of their MP? So that's the cry we have, that some of us who have put so much effort in education, we put structures to make sure that even the lowest of the common mwananchi can get a chance to be on the same table with the high and the mighty. So it affects the society in a big way, na tunataka ikifika hii wiki nakuja watupe fedha za CDF tupeleke watoto shuleni jameni. If anything we are asking for is just that bursary, we take our kids to school. Lakini umesikia Professor Njuguna Ndung'u amesema hii pesa haijatumwa because the government is broke. Mheshimiwa Caleb, why is it broke and when they have taxed everything? This is the highest multiple taxation we've ever had in the history of any nation in the world. Na kutoa tax alafu mnakuja mnasema mko broke, is abnormal. So where is this money going? Hii pesa inaenda wapi yenye mnatoa tax kila mahali? Mnatoa, mnasema ni housing, ingine mnasema mnatoa kwa wanamuziki, ingine mnatoa kwa vijana ambao wako kwa small scale enterprise, ingine mnatoa kwa mshahara, mnasema mmeongeza pay as you earn. Wameka, muliona hiyo finance bill ilikuwa na so much levels of taxation. So hizi tax zote mlisema mnachukua, alafu baadaye mnalia hakuna pesa. So zaenda wapi hizi pesa? Na tunasikia control of budget. Huyo mama anatuambia, mama mwenye ujasiri zaidi, anatuambia kwamba fedha zinafujwa karibu 2.5 billion in the office of the president. Zingine zinafujwa kwa treasury huko. Control of budget anaambia wa Kenya. Wanasema kama ukijaribu kuropoka mambo ambayo serikali unashikwa. Hata labda wanangojea mimi hapo nje wanishike. Hopefully watakushika Mheshimiwa Caleb. Lakini jambo lingine ambalo lazima tuzungumzie Mheshimiwa Caleb, the frequent power blackouts katika taifa la Kenya. At least wewe ni mbunge, unaweza tuambia nini ambacho kinaendelea? Mimi ni mbunge, lakini I'm not exempted from the frequent blackout. It's never been this much in the history of this nation for a long time. Tumekuwa, of course wanasema is a normal thing, lakini kwa sasa hii imekuwa too much. Unastukia tu saa hiyo umepika, umeenda karibu inaenda kufika mahali mambo imeharibika. Unaweka ugali kidogo, unaweka tu unga, mambo imeenda, mambo inachemuka. Sasa people are now trying to devise way of surviving. In fact, kama it has become a new normal. Ile former minister of health alikuwa atuambia the new normal. Mutahi Kagwe. Kama angekuwa hapa angesema this is a new normal, Kenya get used to it. It's a new normal now. Mutahi Kagwe, wherever you are. The new normal is not COVID. It's power blackouts. Power blackout has become a pandemic in this country. So this is a well choreographed scheme within the sector of electricity. We don't want to talk about the tribal skewedness of appointment there.
Okay. That is another story. But even if they were competent, we don't care about the tribe, but if they were competent, such things could not be happening. And if it affects our airport, this is the first port of call. International, actually. International, the first port of call. What image are we giving to the whole? In fact, I'm even embarrassed to walk out of this country. Because the first thing mtu atakwambia umetoka Kenya, okay. Kule gizani huko. Because maybe somebody has flown here and most of the time amekuwa akiona giza kila wakati. Akiingia giza, akiingia giza. Sasa atakuita wale ametoka gizani huko. Ni kama hata bado tuko kwa ile the koikoi and the sun. Sasa hii ni jambo hatari sana katika taifa. Mumeiraise katika bunge, lakini tumeraise mara mingi sana. Tumeraise mara mingi, hata committee ya energy imeita waziri. Tumeraise mara mingi sana. But ni lazima Wakenya pia waamuke. Tusikue tu Wakenya wakulalamika kwa mtandao. Unaangalia Uingereza, watu wengi unaona wazungu wenyewe wanaenda, angalia France. France can go to street for a very simple thing. Maji kukosekana tu kidogo hata in one tap. You'll see Paris erupting. Wakenya pia waamuke. Wasikue watu wa maziwa lala. Wasingoje viongozi. Waamuke. A power blackout in one day can calls for a serious demonstration in this town. Na kama wako tayari, mimi niko tayari kuwaongoza. Waniambie siku niko tayari kuwaongoza. Kwamba next time tutakuwa na blackout, tutaanzia tu hapo maandamano kwa kila village penye huko. Tunamalizia wapi? Tunamalizia kwa ofisi ya waziri. Na wengine wanaenda State House. Na wengine wanaenda ofisi ya Rambe. Na wengine wanabaki pale airport na torch kukaribisha wageni. Watoe na torch na mataa zile zinatumia paraffin kukaribisha wageni wetu wasiwe kwa giza. We must demonstrate that Kenya is tired of these games. So Wakenya wawe na hasira kidogo, waamuke. Wasikue tu watu wa kulalamikia ndani ya blanketi na kwa Twitter. Waamuke, waende kwa street, siku moja utaona blackout tena. So nasema turudi kwa maandamano. Wenyewe wasingoje Azimio ama Raila. Wenyewe ama nani, Raila anaumia kweli. Wasingoje Raila. Hii mambo ya kusema ati Raila hajasema. Every generation has done what needs to be done. We are now called upon as a new generation to do what needs to be done. Don't wait for Raila. So nasema turudi katika street. Turudi. Kama wako tayari, mimi niko tayari kuwaongoza. Na sinikuja kwa street nikuwe peke yangu, nachapa tear gas peke yako. Wanarudi kwa Twitter kulia. Hapana. Ndio mpango wa maandamano. Lakini rais amesema tukienda masuala ya maandamano tunaharibu uchumi hata zaidi. Afadhali tufanye maandamano. Maandamano iko kila mahali. Maandamano yaharibu uchumi. France, they demonstrate. Recently there have been the largest demonstration in London on Palestine. It has nothing to do with them. Palestinians wako huko London. Lakini wale ambao wanaenda demonstration ni wazungu wenyewe, wanasema hapana, yale yanafanyika kule Palestine si halali kwa binadamu. Demonstrations happens in the world on a daily basis, on anything, any topical issue. So hii power blackout, it calls for demonstration so that watu wajua Wakenya wanaumia. That is the only language you can demonstrate. Na utaona tena blackout. Tukiachana na masuala ya blackout, Mheshimiwa Caleb, na msikilizaji, kama kutakuwa na swali tutakupatia nafasi angalau ya kuweza kuzungumza na Mheshimiwa Caleb Amisi ambaye tuko naye ndani ya studio zetu asubuhi ya leo, akiwa mbunge wa Sabauti. Na bila shaka mambo mengi ambayo tunazungumzia hapa. Nambari ya simu iko wazi kama kutakuwa na swali kwa Mheshimiwa Caleb Amisi ambaye tuko naye hapa, mbunge wa Sabauti, ndo tukao tunajadiliana naye katika bunge la maisha asubuhi ya leo. Tumesema kwamba japo mahakama imesimamisha ili Mheshimiwa Caleb ya kwamba lazima tu privatize some of the government parastatals, na mambo ya housing levy pia mahakama imesimamisha, lakini serikali kupitia kwa rais mwenyewe amesema we are going to do this whether you like it or not. Mheshimiwa Caleb, privatization ya japo mahakama imesimamisha hayo, na vile vile pia mambo ya housing levy, na nafikiri president amekuwa wazi na akasema hii tutaendelea nayo whether you like it or not. Hii itakuwa vizuri kufanya maendeleo kwa kifua.
This is not a pariah nation. Okay. Hii ni nchi ambayo iko na katiba, iko na sheria. Everything must be done according to the law. Okay. Whether wewe ni president, wewe ni deputy, wewe ni nani, waziri, kuna sheria. Fata sheria. Sheria gani inaweka privatization bila ruhusa ya bunge? Na sheria gani hiyo ambayo inakataza kwamba uwezi fanya mambo, uwezi peleka mambo kwa mahakama? Kila kitu hii nchi is subject to judicial review, subject to court interpretation. Okay. And kila kitu huenda kotini. That's why we have three arms of the government to check each other. So kwa raisi kusema kwamba atafanya na kifua, hiyo ni mwanzo wa dictatorship. Okay. There can never be any other description for a dictator kama sio hiyo. Na ni hatari sana kwa nchi. Number one, there is so you've called him a liar, now you're calling him a dictator. But those are according to his actions and the deeds. Okay. Those are names that accompany the actions and the deeds. Okay. And ukiangalia mambo ya privatization of parastatos, you must give us an example of a country that has gone that route. Okay. We don't live in a vacuum. Angalia nchi ambazo zimeendelea. In fact, do you know that kuna mambo mengi sana ambayo yanafanywa na parastatos na public? Na in fact a public institutions is supposed to be money making institution. Ile kitu inafaa seme kwamba these things have gone down because of corruption. Na it must fight corruption. Don't say hii imeenda chini wacha tuuze. Hii imeenda chini wacha tuuze. Hapana. We agree. It's not that we are stupid. No. We agree our parastatos are not doing well. Yes. But the solution is not to sell them. Because unauzia nani? Na how are Kenyans going to benefit? And how have you taken care of corruption that comes with selling public entities and public assets? Okay? Umejuaje kwamba mtu hata exaggerate price na all that money will not reach the public coffers? Na utajuaje kwamba what is the return on investment? Tukishapeana hiyo Wakenya wanapata nini? Usipoangalia hiyo mambo yote, huwezi toa tu kifua siku moja useme nauza hii. Otherwise siku moja atasema napeana hii bendera, mkitaka muende kotini. Hiyo sio hali ya kuongoza nchi. Ongoza nchi na utaratibu, ongoza nchi na consultations. In fact, some of us can even support you. We don't just oppose you because we like opposing. In fact, wewe fanya mambo mazuri, hata next year campaign itakuwa rahisi kwako sana. Because utapata kale bwana anaimba tu hapo. Unashangaa, hata huyu because you've done good. Lakini sasa hata ile kidogo tulikuwa na tashwishi nao ndio umeharibu zaidi. So who will support you? And which kind of legacy are you leaving? Utakuwa mkubwa Sahii. Sawa na rule kila kitu. Lakini baadaye watu wataku lakini tumejaribu, si hata tumepunguza bei ya mafuta na shilingi 5, Mheshimiwa Caleb. Hatujapunguza kwa sababu ilipandishwa kuzidi kiwango. Sasa ni kama hii maji leo inauzwa 30 bob. Alafu nipandishe ifike 70. Alafu nirudishe ifike 65. Alafu unaenda kwa barabara unapiga makofi ati imerudi. Nilipandisha juu zaidi. Sasa ile hata kurudisha chini haina maana. So let's be realistic. This kind of games we are playing na wananchi sio vizuri sana. Sio poa kabisa. Akikuita muende muzungumze, Mheshimiwa Caleb, manake amekuwa on the spree actually, rais ya kutafuta wabunge zaidi kuweza kumuunga mkono. Sio kumuunga. Akiniita nimpe ushauri, nitaenda. Lakini akisha zingatia ushauri yangu na tekeleze, nitamuunga mkono. Yeah. But one thing leads to another. Yeah. Lakini kwa sasa niko tu natazama nawaonea kwa view sasa. Alright. Wacha tushike usimu moja tu hapa kabla sije kuacha Mheshimiwa Caleb, najua uko na shughuli nyingine. Hello Radio Maisha. Yes. Unaongea na Richard. Yes, karibu sana Richard. Niko East Pokot. Yes, karibu sana. Mimi ningependa kuuliza mheshimiwa, ukizingatia kwamba walio wengi ni
wanaounga mkono rais. Yes. Iwapo watakubaliana na yeye kuunga mkono azma yake katika chochote wanachotaka, yeye yu tayari pia kukubaliana nao, ama anaendelea kuwapinga tu forever and forever. Nashukuru. Aya, asante sana. Na bila shaka ni katika bunge na wao ndo anasema ndo wako wengi. Mheshimiwa Caleb, mnafanyaje hata kazi yenu hapo katika bunge la kitaifa wakati ambapo watu katika mrengo wa Kenya Kwanza ndo wengi? Mheshimiwa Caleb, hata si wanasema ile njia ya kwenda jehanamu ndio kubwa zaidi. Imanishi huko ndio matunda iko. So kuwa wengi does not mean is the right thing. Okay. So utatofauti kwamba tuko wengi lakini tunaenda jehanamu au tunaenda mbinguni. So how you going na hiyo umati yote? Yes. Naweza kuwa niko mmoja lakini naona ufalme wa mbinguni. So majority does not mean you are right. Yeah, so ni sawa tu watu wa muunge, lakini wakati tuko na sisi hatumpingi kwa ubaya. Tunasema tu hapa kuna makosa. And in a democracy it is allowed. Kwamba kuna wale watakuunga, hata mimi sio kila mtu alinipigia kura. Kuna wale hawakunipigia na kuna wale wananipiga vita kabisa usiku na mchana. Siwezi sema wamefanya mbaya. They make you work harder. They can actually make you even prove them. Okay. Ndio maana sasa wako. Lakini ukiwa tuna mtu wa kushangilia, alafu wakati unatumbukia pup wanakuacha. Hata Moi alikuwa na wale ambao walikuwa namshangilia. Baadaye walisema nini? Yote yawezekana bila Moi. Alright, tukimalizia Mheshimiwa Caleb, mazungumzo, bipartisan talks. Bipartisan talk is necessary. Countries zimetumbukia pabaya katika jangwa la hatari, jangwa la vita, kwa sababu ya kutoongea. In fact, countries have gone to war to reach where we are. Numejua after any war there is always peace, justice and reconciliation. Yes. Lakini sasa sisi tumefanya shortcut. Hatujaenda vita, hatujapigana. Tumeenda shortcut ya peace, justice and reconciliation. So ni lazima watu waongee. Yale mimi sikubaliani nayo ni matokeo ya bipartisan. Okay. Number one, kama inasema sisi tuende kwa referendum, sikubaliani nayo. Alright. I don't think referendum should be the burden of Azimio. Wacha watu wengine tena wajaribu kubadilisha katiba. That should not be every time. It's the burden of Azimio or Raila or ODM to change the constitution for whatever reasons. I think it is now enough. Okay. Once the BBI was defeated, it had all the good things and the Kenya never saw it prudent to support it. Wacha siku ingine itafika. Okay. Lakini what is important now is tuangalie hii uongozi tuko nayo na penye inchi iko. Tuzingatie kabisa. Okay. So for me, going for a referendum is a waste of time, na hiyo ndio kichinjio cha Azimio. Tutachinjwa mchana. Kwa sababu of course the government will always have an upper hand. Itapitisha zile sheria ambazo zinaisaidia. So wewe uko na serikali, wewe hauna. Kama wakati wa BBI tulianguka, sasa hivi. So mambo ya referendum mimi sipo. It's not necessary. Mambo ya cost of living sawa. Hata hiyo opposition leader, for what reasons? Hiyo hutaki hiyo. It's not important for now. Yes. Kwa sababu we already have minority and a majority. Yes. You don't need an office kukua opposition. You can be opposition. Hata Malemo unaona anasimamisha biashara za bunge. One man guitar. Na anasimamisha biashara, hana ofisi ya opposition. Opposition ni bidi yako. How powerful you are. It doesn't. Office cannot make you powerful opposition leader. So it is you as an individual or an opposition force. So hiyo mambo mimi naona si ya muhimu sasa hivi. Inchi iko hatarini. Tuzingatie kwamba hii hatari ambayo inchi iko ndani tutatatua aje. Waza ni uchumi ama ni bad political leaders. Watatolewa aje. Mambo ya Moi alitolewa bila IBC. Kwani kulikuwa na IBC mzuri yenye ilitoa Moi na serikali yake? Silikuwa ile mbaya zaidi, lakini tulimtoa. So it has nothing to do with a good IBC. Hata ile mbaya wananchi wakikataa, my friend, uwezi waibia kura. Uwezi.
wakikataa wengi wakuje kupiga kura, utaiba kura, inaibiwa kama iko na nafasi kidogo. Kama the difference is very minimal, ndo kura inaibiwa. Lakini ikiwa na range kubwa, nobody will steal your vote. Kwa hivyo kura huibiwa wanaiba. Kuna wengi sana. Asante sana Mheshimiwa Caleb Amisi, tumekuwa naye ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Kwa sababu ya muda nafikiri tutakomea hapo Mheshimiwa Caleb, lakini zungumza na Mkenya ambaye amekusikiliza na mbunge na wananchi wa Saboti kwa jumla tunapomalizia. Mheshimiwa Caleb, ni kuwahimiza sana sana ni wananchi wa Saboti, kuwapongeza, wamekuwa mstari ya mbele kunisaidia na kunisupport. Wengi hawakujua nitaweza kufanya haya makuu, lakini kwa sababu ya support yao tumeweza kuendelea mbele, na tunabadilisha hiyo constituency to be one of the best model in the Republic of Kenya. Na pia wananchi kwa jumla tunawaambia tuko hatarini. Tunajua uchumi ni mbaya na uongozi haiwasikizi, lakini tutaendelea kuzungumza. Na itafika wakati ambao hiyo uongozi itasikiza. Kuna waziri mkuu wa nchi fulani alikuwa ana raha sana, kama tu wetu anaenda ng'ambo, akitaka kwenda Italy ndege iko tayari, si ni sawa, lakini kusafiri Mheshimiwa Caleb ni sawa tu, sijapinga. Nimesema tu kuna rais alikuwa hivyo, anasafiri, ana matunda, anaingia State House, vitu zimepangwa. Sasa akafikiria nchi iko hivyo, akafikiria pia Wakenya pia wana hiyo raha. Wakati alitoka siku moja akapelekwa kule ndani kama slum, na akaona maisha watu wanapitia. Alilia na akaacha na uongozi na akaresign hapo na hapo, because he did not believe that is in the same country is leading. So tunajua kuna utofauti sana ya Wakenya wa kawaida na wale viongozi wako ndani ya ofisi. There is a big difference until waingie mashinani na wakae na waone shida wananchi. They may not know that Kenyans are suffering. So tuendelee kuomba Wakenya, tuombe kwamba Mungu atatuwezesha na atawezesha viongozi wasikie yale ambayo yanaendelea. At least unatembea kule Saboti, unajionea mambo yalivyo Mheshimiwa Caleb. Kila siku kwa huko, na kila siku watu ama kila weekend, kila weekend, lakini kila siku watu wananipigia simu, malalamishi kwa simu. Hata Sahii nimeona message moja hapa, mtu analia, nisaidie. Mimi nasaidia kwa uwezo wangu, si ati niko na fedha mingi. Unaweza pata nimesaidia mtu, nimebaki na 200 bob kwa simu, yeye anaenda anasherehekea, lakini nimebaki 200 bob, familia yangu imelala njaa, kwa sababu niko na roho ya kusaidia, si kwa sababu niko na fedha. Ushabaki na 200 bob? Yes, 200 bob nimetumia kabisa. Mtu ako kwa shida, nimemtoa kwa hospitali, na familia yangu nyumbani unaweza talala njaa. Sio niko na fedha mingi. Kuna watu matajiri hii dunia wa kupindukia, lakini ile kidogo kwa na roho. Ukasema hii kazi gani nilitafuta hii tena? See, I don't regret, kwa sababu ile raha niko nayo kusaidia watu is enough. It's enough. Mheshimiwa Caleb Amisi, mbunge wa Saboti, asante sana. Mungu akuzidishie Mheshimiwa Caleb. Asante. Na tutazidi kutafutana, tuzungumze hata zaidi. Siku njema. Asante sana. Siku njema na Keno alibora. Siku njema huonekana asubuhi. Yes. Asante sana Mheshimiwa Caleb Amisi kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Kuna shughuli nyingine, kwa hivyo lazima tumuache aende ashughulikie mambo mengine ya taifa la Kenya, na tunasema shukran sana Mheshimiwa Caleb Amisi. Tumekuwa naye katika bunge la maisha asubuhi.